Emrani kritane pa beba nsunsuma. Having the shadow of good things to come. Womra ye hu otini ni ba akokra wa asase so. Emrani nti. Emra mu die obi antri Nyankopon ani. Onyankopon se one ne wasem yawe Nyankopon abetena mu. Nyamesom e na akekira ade so atom so. Ene monya akwaye honhom. Ene yasa de mrensem du akwaye konua atom so. Emran semudu. Brofo no offend the 10 commandment. But me nko afom no say kasa we ene na ase kire obrofo me mente ase. Me nko o say na me brofo wo ma dwen mu tie no. Kasa we mente 10 commandment na ase because eyemra. Enya sede. Eyemra. It is say yedu a eyemra du. So they say 10 laws. Ananyeza. Emra yemra. And then here commandment. Commandment ya share. We have commanded you to do something. Yes. This is the new commandment I'm giving to you. So love your neighbor, love your brother, love your sir. I don't even commandment. Go and do this. The dash are not there. Emra. Then the mobile no mochi as it anwie peyesa. Amen. Amen. Bonse que si ese radio me llama. You ever find the saying because you do translators next year. You be cap mu ha. And someone I wo no. Nya ebi ni me make kan kura. Enti amount kitatwi Bible ne pe e na de research e wo radio asem ho a da bia be deviate. I tell you this. Obe kasa wie be ko hwe ne ntisa. Amen. Because no matter say you dey asem na amount. Edi osa no adwuma ada ho no enya sam ketua because we as na etimu afa all means ade na friend no kra paawo ya ma ohuru da na wo de ho ade na bonsam di osu ngonim enya atro enti no na wo be koso atrem deception na na person trem na ye koso apira amen amen boss e gese manya go body afa emra ehu achinyejie esne kasa na yesi Nyankopon abawi ase the same thing o mienu because baako edi nipa e kwankwa gim ene baako di nipa e ko wuo ejanka gizo di da amen tigani eti achinji a wo emre nsem du ho no we yenye hu debate nwie amen amen anunti asem we amebeka ma to be boas pa ho kokoso aya botra asem amma me wato ne boas ya biebie ade ne asere na basa nyina edi egu pron so amma me kone kakra sa episode ni bewa eye kasa obi akra nim hukura na tio se bian ne kra woni mu se abian ase ye so de obi hu eye kasa bia uhu ni straight zin emra na emra wo we ade bone so what ase it is obi kasa fa ho se na se ndo aye sen ni ho na ubenya problem amen amen se ho se ni ho osoro be kire ene amen amen kwanza gese manya go body aso na enie se ne ho kronkron ebe na adwuma afamra no ho eno so sa so na urade ne baaye obeye adwuma se ne oye adwuma ne fa ho ye bedi kan afofile emra no ye be fofile yenya fofile wie pe emiye hunu emra no ne ne e pa kire yen ya ewie pa na ofe ye bisase then part A na ba sa no eniyewu ensa wade enyenya foforo nka ho na de ade a e ba sa ma ni partner mu no e be ye den na ne botai ni sen na adwuma ni sen na ni secret ni sen mudi enyanza da no nti emra no wo be kire mu a dikan emiye hu ne asi e ho ni debate wo Matthew 5:17 asimo sisa me ba sa emra ana idifo amen amen musu se me ba se me besra mra na idifo mama ede ose mama mese no nemo me be share no ma nemo me be share ne de bro for nye ready ose de yakwa ntem Matthew 5:17 think not that I came to destroy the law or the prophets. don't think
think not that I came to destroy the law and the prophet. Because mama amese mo nwisa e wa be obese mra no e wa be eti se yan bebre na me da for no mo twen se meka because bebre fra e don e fra majority ni kura e ye me da for na mra se ndo nso ai ko ma dwen ni se ne me say Christosum no e fa Roman for side ni e ba ni e yosom aka o nu se ye kekafu e kama dan pai any jada yon kwabo ju se mu announce wa senso e dey e shaka kiso dida e tu omo so odwin se ene ye se ne owura yi kika nsem yi bai o de mra ne be kwen amen me say enya wa dwen se me ba be se mra no don't think se me ba be se mra no anasi bibiara ne mo be dey ye be wie ye be sha ne ma brofo no say to do what I am not come to destroy but to fulfill. Amen. Amen. Bonza ke se ma nyankopon. Fulfill. Ye wie. So ti ase. Ana ye mana bam. Because ti kasa ni ye ni me chiro secret ya umra ni. Ma me chiro secret ansa na ma fulfill. Me be fulfill first part no. Me wie a ne ma san fulfill the second part no. Me wie pa na homeda no ma fulfill homeda no. Na afi me do ma twiri baabi. Because menya fulfill wie pepe obeti fulfillment na ase fulfillment ni e kire o se e kasafa biribi ho tio emra na o kasafa biribi ho adifo no e kasafa biribi ho because ni adifo ni ahyade a omde maye ana adifo nsem na ahyade a ye follow e ye nkom na omo ye dey e na dance ye na omo di ye e hwenka gizo di da na emra nso ye den e ne maye to mika Matthew 11 according to Matthew chapter 11 verse number 13. What's there? What's there? Adifo ni nyina mama se me be se emra no ana adifo no enye hwe se adifo ni nyina ene emra no kra na emra no so omienu e hyenkom the law and the prophet prophesy. Yes. Because ni ibie wadwin me se emra no enkan ni na ehunhum ade emra ne ye hunhum de embe fa ne eniyewu na ato eniyewu ni kwa mekire mu da mbe for feeling ni nyina no or the judgment na da me be take ni back me kam eniyewu pa mehwe emra ni bi a wadi pem e wo asase we so bra oti ase ne won awu mehwe ni odi bi mu eniyewu nko a me mfa bi ka ho ena ye cheke no wadi ewu be pa wa se homeda eni the nine na kari nyina wa se no amen. Amen. Ani ya so say no afa ho adi o eje enum de etwen o enyasim na no to ba ko a ne ye de achew ye mfa nche ye ntum rense ndu mfa nche to bo ase me ba ne kakra kakra be pese me highlight wa dwe no hu ade na ye beka ho asam so e serious. Amen. Amen. Would you nyaza? Yes, because obi kuma e da ho den de a eti amen o kasa sa bi nyina menya nu abi aso kuma ne ye ho Ishaka giso di da. Amen. Was na leader so nyina ne sa ade we. Ene ye be kire mu natural. Amen. Amen. Emra no ene adifo no e hye nkom. E di besi Yohane so. It is as emra nsem du na kasa na ono ye konhyeni. Nti nsem na de da ho sa no enye bibi keke enye nsem a eda ho a eye ahyede eti na enya ahyede. So ti ase eye bibi a prophecy ni e kan. Me ba example we be say prophesy and power so osoro ba be fulfill ni nyina maako edo o ka say emra ne mu nsinsaye ba akokro anye den to aso e wo 18 verse number 18 for verily I say unto you because I need till heaven and earth pass one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled until all be do what fulfill eti eniewu ye be fulfill ensa ware ye be fulfill emokro no ye be fulfill ka homeda ne ye nkonkon ye be fulfill enyanya me hofro nka me ho ye be fulfill ni nyina until all be do what fulfill. Amen. Amen. Na me bisa say enya fulfill we are what else e de na ye bi ana want fulfillment na say hwe already excuse so e ba be fulfill ne adifu akafa na ababa woni be ni nsen no be wo baba ni bi ni atundi Emmanuel ishaka giso di da. Amen. Eti one day ababa woni ni nsen wie no wo baba ni bi mu a ababa wa be ko so ni nsen bi asa wo baba ni ye de den bi
So boss meba. Eshaka bisori da. Amen. Emfa so ahia ye ni obepie no. Obefiri mu aba no. Eno ne emfa so. Na baba wa obeni nsan ne de awie na adwuma. Emra ni kuta ne pa bi a na ebeba. Tie kaza ekuta bibi. Ene ye mie so nkire yen. Eye hunhum ade ti mi ka cho eye hunhum ade Romans 7:14. Romans chapter 7 verse 14. Me for feeling quite. I say. I say then. Ne say am hunhum ade. Eye hunhum de ade. Enye se ne ohun ohunam ani keke no. Because you be a hunhum ade you can't see with your naked eye. Because any it's send your far no. Da ye de hunhum ade a eye no ebe kire wo no. Obo si wadi for papa. Ha! Wadi for kra na ate wo. Eno so na urade de be jeju. Hunhum de no de be de. Ebe jeju because any in nature te en sa na odi be face you. E na wo ye de en. Nti aso no. O se na me die. Wo de. Me yo na me ya to me ase boni ase. Ha. Amen. Amen. Mutie nyanza. Yete pa. Eti emra no eye konhyeni ena difo on se ya konhyefo so de ase. Ena o se emra no na difo no enyina ehye enkom edi besi Yohane so. Eti awurade ehyi so abase me mese akonhyefo no mienu no. Mama se me bese akonhyefo no mienu emra na difo no. Na emu me ba se wo mo nsem na wo keka ye no me be for amam me ba ama na bamu na me be wie ni motimi anya kwan anya niema ani wo mu no bibi wo mu he Hebrews 10 verse 1. Hebrews 10 verse 1. Bibi wo mu Ona se mrani kra ne pa ebe ba susuma. Emrani kuta ene pa ebe de. Ebe ba susuma. Esusuma ni shadow of good things to come. Amen. Amen. Etu ono akasangasa enye ne pa. Tikaza ni ono mra no onye ne pa. Nemu okuta ene pa bi beba. Na ono de oye shadow ma se ne pa na ebe de. Etu okasa bi okasa ma ne pa na ebe de. Etu ne pa na ebe ba eno ne ye hwe nimu kwan. Enye shadow. Tikaza ni ti bibi ye shadow a eye shadow se ya awie ye pia na han da osu obo si usunsum edada ho. What you say? It is gate no. So obi e ofie ho na sunsun ni piepe a otimi hu si a onipa bi ba. Be wait me a chiro nipa ko. Ko shadow no hu drawing ni say ase nipa. Be hu head hu nipa ko na kasa. Eti o ka ho asem o de ye hwe so anye dem. Esi aga gi so di da. Amen. Ane mra na ye de san ka bi. Ona se mrani kra ne pa ebe ba susuma. Ekita ene pa na ebe ba ne de. Esusuma. Bro, friends, say there. For the Lord having the shadow of good things to come. Having the shadow of good things to come. What you want to know there? Any good things? I know. And the Lord no, any shadow my good things. Yeti Lord na o here and I see good things here. The shadow ni Lord. Good things. Any good things? Fine. And now no Lord na kasa you be there dance here. E wo Romans 3, 21 man. Romans chapter 3 verse 21. Osina fe no kwati na yo Yakobo ahye ni aji. Kwai. Ewo adanse na nlade adifo aji. Amen. Amen. Chikasa ni ye. Eti bibi trene ne ye de ko heaven. Ye pe trene fo aye. Ni etimi akọ kura trene ne tim. Osese ne osofo na azafo na oye ne tie no. So so ase na trene ne ye betenam. Chikasa ni ye. Ana ise ya ye pe se ye be atrene fo ne yakokuro ni so ndiza. Ana wo se emra ne ye den. Ase. Tie. Akwati na yo Yakobo ahye ni aji. Wakwati emra no ayi onyankopon de ye. Ahye ni aji. Ni ye de be ko heaven. Ye de be ko onyankopon chen wakwati mra no. Amen. De nti no wan fa mra ne so. Identity akoy. Ose ewo adanse na nlade adifo aji. Emra no eni trene no. Onu nkita trene no. Na mom onu yo dansefo a o di trene no ho de ye. Adanse. Se ne adifo ni di adanse ni bi no. Enye omo ne trene no. Adifo ne nye trene. Tika di Nemo omu de ombe di trene no ho de adanse. It emra no enso the same thing. Ono nso di adanse ni bi. Eti adifo hye nkomo a emra nso ye de. Omu di adanse emra nso ye de. Adanse. Amen. Amen. Bonza gase ma yakofo. O fa na hyede enti we se to adwum enya hyede. Obi anhye bibia ma o. What you say? Eti se adifo ni gina ho no. Okofa omo asem bia e de ye adwuma wagwa. Because
Because almost in be almost can be almost shank and conscious idea Bermuda and Sunny, never for failing, and only a day bear. Say no Maya near the holiday at the higher cross of he knew who knew more home. You shall go to the Amen. Sanem Radit, Yankee, Moses can't tell us in some way in Tandia as of Radidia. In your in the Diachel, your animal Mandia Monco. So she said, and not them racing with the mouth. Amen. Amen. A radid by ya was more when Yam sending Moses share as Mumba current me and your day. And so obey the Edison. Obey the Edison. Won't you mean this? Why? Secret room, you have a cost. Amen. Amen. One second, Semanago. Bibi wam rani mu a ebepi a ne ye twen kwan eti o hye nkom ne nkonhye ni ni ne nkonhye no ye be bobo so amen amen mati ho na aka na asi mu sisa be ba sa be say bra na edifuo mama be say e ma wi enfi nemo be share ma me be share dem be say ti no ti osina no kra so se na no kra me so se osina asase nyankwamu osoro na asase nyankwamu eti ade ti to ba ko anase sai ba ko pori fi bla mu hikamu eti o kan sa ne nche se age osoro na asase atwamu ansa ti ka sa ni a time flame bi no ama eti ni ehia nyankopon se age ni nyina ba mu eti se na ko an ni nyina be ba mu a na osoro na asase nyankwamu a ahwie asem no eti nenko ase ni nyina ne ba mu na osoro awie enchese age osoro na asase ede o ma time flame time let se enkosi se so ti ase ebe ba mu no ene enka osoro na asase wie ebe ko so asensen ho eti when bribe ne wo se bam ana ade so ne wo se o ma ne ba mu no abase oba ma na ede abam enti oba ma na bam ye be hwe eba mu wie be ha ye hwe ne ebe san si wachire nshaka gizo di da amen ti kasa ni amen amen. I'm ready kind was it there? Thou shalt not. According to Exodus chapter 20. Verse number 1. Quite. I said, you are going to say, I said, you have a man of Bamu. What? I said, you are you, Miss Master, and Quafimono. I said, you thou shalt not have any other God before me. Thou shalt not have. Thou shalt not. Oh, see, you have the God of faith, and say, thou shalt not. You do have a mystery. A shaka gives to that. Amen. What? I say, yeah, oh, be. And yeah, oh, be. And I tell you, was and I was also, and I was so as I say, men, you win. Aha, when we say symbols, imagine, and ye be Bibia, and Fabi Bia, you know, and representing Yangopon. You got any all this religion in I was saying a man. Met your secret in the throne of vegetable. Or the Osra Safo, the host of heaven. Any assassin, so it did not cast in your assassin form. Then you war and soon was assassin. Then you war real. Any friend, you more tomb for principality and powers, you know. If you was the idea, no, we had them who was assassin, but the symbol beba. We symbol be any who was assassin. Ade bia ni ho an symbol ni mebo na so wonya symbol bi e wo ha ya draw ni say sister e shaka gizo di da amen we so unhu bi da we pe ni be hunu we unhu ti kaza ni 5 star ensroma apie enya 5 race enya no e shaka gizo di da amen ti kaza ni na radio hu say e crescent moon osnane na apie half na fe ni pie ndi ohunu ana wesu hunu asase wesu we say edua no masen wo ho ba efiri ba bi ansa no be sen dua e shaka gizo dida amen constant hu ye ni firi owie mu ne pie ye the first thing a pie ye e wo di pani so amen amen efiri wiem owie na da ho no emu ne e dey e bie ba amen amen won say ke se manya go body aso edu ho kwa na achiro se madi ka chiro yenti e de beda da o si Yesu Kristo so e ko ngoma no so anu o cross amen amen o di aso Israel for amambre na de ti ka sani thou shall not have any other god before me enye nyamfo from come ho enye ohoni bia de bia wo ngosoro ne wasase so fom ense su bia lamfa na enkoto na enye den enkoto na ensumo na mi Yankopon ni kuvu amehwe agya no amu ye fa maso kosi a wonto ato aso me ensa ne nan otame so amen na mi yampepi mo odom ni odi mahede so
Emo urade Onyankopɔn din ahuhudim. No san de apue so. Amen. Na ne oboni din ahuhudim o ma no ho nya ntotrodo. Fourth, ka homeda ne de Ishaka kiso de da. Amen. Poza ke se Onyankopɔn. Eti homeda no eye neutral. Eye onipa ne Nyankopɔn edea. Eti first three ne pe ne Nyankopɔn edea. Homeda ne ye neutral. So the yes, and the last is no so ye onipa no onipa so de entem. Amen. Amen. It is saying any ever hear you mafa. Because I need into the first three no e ho asem ne ye be kan ne dey. Ye be fulfill first three no a ye Nyankopɔn fam de no enipa na ne hyem a no pesi ye hunu ne ye saka no. So the yes. Was it or fulfill and sem na ansa ne enipa na pie no. And who are you man here? Amen. Amen. Now, if you are, you be call all the reference, you know. I call her the entire David, no more. And follow thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Nemo, almost I can't wash it. Ni Abraham, Isaac, Jacob, Noah, Abel, no more. I'm a two, thou shalt not, and a homeda, then some more paradise. Say, no, near dear crowd, and one more, and some can, and some more paradise. So the dash are not win the echo heavier. Abraham and that shall not come. Well, who made the be our Naquam? Well, so Boshen or sister will be of an anti Abraham Quansono. Only Abraham Asini. Diana, we a beginner, Quamu, a bay, a baby, day. One tears yet. Amen. What's I say when you go out? Ye be one in me, I'll be considered. It's a good for you. Amen. What do you answer? Yes, and Yamma at the end of your honest or so intimate now or so and for Phyllis, I do read that. Because I need or so intimate now or so and for Phyllis, I do read that. Kianakin, I give a penny and a bass as you answer. I had a ketua. You market one. And your money now, obey me higher. Best I dear, I do a son a bands. Ever fat of Honam tibia because Yanya obe for Philia Maya, and was it your maxin in the piano. Yanya be your honam. I didn't your home, and I also your honam. Now be there the home. Always their spirit have dominion over the flesh. Don't joke. To me, who only now where the lion aqua. Oh, yeah, honam. And the Adiani home, a young home near the idea, yet your face in any yanya at the end of the day, so yo nam. It Ebema Adiane Akoswa, Hojo, 10 year woman to me, Pieta. Amen. Amen. It in it, he said, was it as a Furadena, a son of far aquatic beaton house. Is your gaggies with that? Amen. Because I need a very serious and bachelor. Adiana woman, ne panel, or no one, any panel. Ah, what do you? On one in the power, what do you? Hebrews 9. According to Hebrews chapter 1, verse 11. Also, Christ, I send the power and Baba who's of Penny. Once I can see a man, I go put your throat. I'm ready to turn the power, Ebeba. Asian Suma. Na enye ne manakaze. Na Kristo die opie ye no obaase ne pa no a ebeba no ehon de sopani na at the same time no ono aso ne ne pa no because ni ono ane de ne pa ye be kire akosi so ono ane ye bi ono asem na e was free emra ni mu pie no ono ane asem no ono ane shemu ti because ni ba be kire amen it is a wa ma amefa honam tibia no anto ne ho so amfa de na mpie mfiri mu amaye ya say to why ka kire okro ntimi fa anye hwe ye kan ne pa na wo mkra kire wa still no honam na ye nya ne kwan no e wo awurade kwan so still no ntimi nye hwe wo amen amen who dey kasa fulfillment no enye bibi kitwo say ye kiro bibi say ne ya kiro ato Revelation 6 verse 9 etwa say enwura kwa ne ye ku omo no so the ase when na yedika ku omo wura kwa the last generation ye was ye ku mo no wo ye den la agi mo moja hwiegu etisa amam studia heaven kon be den eti ye ka to so ya ka utwemu ten ye be twati obekọ oso nipa ba na ekosa ne wa ye den wa kire no maza eti fulfillment nye bibi keke eti se obeye sa de ne wienu onipa didi agora amen amen because any ha yanko Romans 8 verse 3 Asina ni emra na ntimi anye. Ni emra na ntimi anye.
Adentia. Say honam Ohunam no because ade na ehunhum. Ena yenya ade na beda so ye honam. Eti ya na ama emfaso bi eni so because yetimi ensosidi. Yetimi meet target. Bible so na wo honam mu no etimi nso Nyankopon ani da. Eti yetimi nya ne be so Nyankopon ani da because honam ye mre. Da bia ka so honhum pe no honam ye de. Emre. Amen. Amen. Ena ade enso ye honhum. Ena epe es ade pa ne ba be honam nso ntimi ensosidi. It was manhu otini ni ba ko kra wasase so. Manhu ba ko sen kra e wasase so. Kete ze ba ko se pin. Enso ye say Job oni patrene, Abraham oni patrene, ansane se Enoch wo be ko no onya danse so Nyankopon ani oni patrene. Was Noah there we ni patrene a oye pe. Na ade ne ma omo ye atrene fo. Womra ye hu otini ni ba kokra wasase so emra ni nti na ade ne ma nkrofo we ya atenefo a omo paradise wa misa utu amerika ntem kwa kutu amerika ane so ma na obetin sempa bonza ga sema Nyankopon dem well thou shall not have any other god enya Nyankopon come ho kasa we no e kire se yetimi nya anyame foforo bi anka Onyankopon ho de a na e wo hye Nyankopon ema yehunu one day ema yehunu ne dian one day se yehunu Nyankopon se kasa wi a ka ye no emfa so ni so ayen yete ho kwa o de ye de unim no enti sisi a se obi ebeyi ne ho adi se mini Nyankopon na obeje de ananyi anzu wa hu bi wada yeso Nyankopon be kan me dawa mi hu si Nyankopon aba me da yeso unim ne wo he eti wo ye daylight do be ko ye do be ko jem kasa na da hoza eti no so bi e reading ni say pa ni mi hwe ni din fifira o te se yo se hia Nyankopon kam ho wo bi sa so for se pa church mi Nyankopon ne hwan edi no be bo esi yawe ni yawe no ne hwan Masa, Jani Okika no, eti, what the imagination? You imagine something you don't know. Ten what in Cassie, Nyankopon, you the word, today, Kofobi, and was what the Yahweh. So the Asia, dispensation natural. Oh, you know, the Kofobi, what's what the trade yampon, dispensation I day. Now, open so, oh, you know where they are now in ye. No, as well, why? No, I know why. Train ye, but what they are. Amen. Amen. You got any? Said da Nyankopon be ba saase we so ansa ne se kasa we be fulfill because ani ebra wa yi hu adi enti no anfa emrandu na nkire ajanom ebra wa yi ne hu adi okoni straight mo asem no mu emrani mu asentrene your friend ascending the righteousness of the law so the ase must appear to us. Enyemra no nemo ne ewomu na ye pen eye honhom ade a ehia Nyankopon no must come ne betimi aba so saa ama nipa nyina ne nchirima nyina Nyankopon so a age oba bewu ti o se de osina nyamra ti nyanye so mama aye wo na ma aye mbre no Onyankopon so na kasa le ba osuma na kasa ne ba bone honam suban e wo bone honam de suban ishaka gizo de da amen kasa we so ti ase de da John 3:16 sanity because yes man or yes man for but no e ho ne de secret ishaka gizo de da amen eti yanko ne sane ya tro anybody nti na odi bu bone no for honam no ni ebe na odi be bu bone ne for de honam ishaka gizo de da amen koi verse 4 osisa na asent ne emlamu ni ebe ye ne emra ni mu asentene no ebe de ebe bom enu nti ni ma okọ se tibia enim enu nti ni ma ofa akwate bia to no so edane nipa seso na odi se nipadua na wo bi no so ti ase ebe fight ebe tenase a entimi nye bone da entimi nye bone se ne wo entimi anya otrini ni no obetena se nipadua ni mu a aye otrini ni na onya ye otrini ni wie pa wadi mra ne so wadi ne honam na ede edimra ne so it will wie pepe a authority ne say afa obi biala obeji na dibia ne train ne reflect ne amen amen me say Adam di tumi akodi duaba no
sani ye na monipa ba akopɛ na so ɔden so ni nipa nyina ɛyɛ adebɔneyɛfoɔ no ɛna monipa ba akopɛ ni sitie so ɛba nipa nyina yɛ atenefo amen tinyani yɛ expect sɛ fulfillment in the bed ni ebe ni emra ni mu ascentrene no the righteousness of the law bro for say there will come Romans 8 verse number 4 that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Boss I can see am nya go. But the fulfillment no so say e ho adwuma ne ye. Therefore the righteousness in the law must be fulfilled in us. Everybody is yemu na o sit down ho adi. Ni yehu sa enti na that shall not have any other god ni na person kire ni. E shaka ki so di da. Amen. Udi anya za. Anu nti na e wo say Onyankopon appear to Abraham. It will yin who edi kire Abraham hu pepepe a say kasa we Abraham fa ho hwe ene wa hu no. Dan me de yen fa to ho say obema no wa kwantu ene wa me awale aman. What you say? O wale man mutu ni fo say tie ahwede ya ye ka che oni. Enya okun fufuo bi anka okun ho. Wote? Awura wote? Ni we so aka ne de wote? Osimati niwura. Yo. Sisi ya woni mu kunu. Dabi. Oni mu ni kunu. Dabi. Ukunu no baabi. Ani ye ka che o si enya okufufuro anka okunu ho. Fine. Na oni mu kunu si ya aboga bi twipin prince eba one day. Hello my sweet. I'm the one who sent the money to marry you. Oh, what for go here? Back 10,000 by Joshua. Amen. Amen. Was I can say when I go for why? We need mukun. At the moment here, we be mukun one day no. Pepe. Say be my for bar over chairman. Over me ada. Amen. Amen. The church say the uni mukun it a direct contact. You don't need any instruction. We crying to me and can't be crying to. So we need to enter. Ono ani ti no ano no. Amen. Amen. Be say oni ho no ni mu an ye de asede ne ye de. E to so e de won ne wo na e da so. But the moment here, who be who pepe no ehia say kasa ni bi to you. Amen. Amen. Muti enyansa. Ni ebetimi ada ho am ya ka kire ofoforo a onya hu ne de. Enti wo ba be to a wo a woni mu wo de ne nya wakasa no. E mo de afi afi wo be follow ni okunu na e kire o se ye den. Ye. No agya to ha ma ni onya hu ni kun ni kun me ma na adwuma a onye se on tena ho a so okunu bi ama na o de ko wu. Secret no me kire wo de me ba isaga so di da. Eti ade na ete wo san emfa so bia emre onipa bia. Tikosani eti asidan kan Yankopon se ono anu masem no nam nasem so ka kire se mo nyama dwen se me de mra ne ba se meje mo kwa. Anka trene no me trene no anka mo be hu ne ntem afi mu straight enye se ne beda ho sa na e ba be adwuma wo ka ga eti a 321 da bi isaga ki so di da. Amen. Butaye no ne nipa anhu se obehu si e wo si yehu Nyankopon pa ye behu si Nyankopon me aya we se oni asensodie bia what you ase Israel ti Awurade Nyankopon Awurade kropen one hwan enya yi ni kire pepe a oni problem bi mu utimi fa hwe me dada cause wonim na kwan wonim ni bibia wonim ni opepe itimi se Abraham wanya ochechefo bia be Awurade ne chechefo eti bro fi nyamesum mo friend pepe so ti ase a o mani hu no ewo Genesis 15 no so Nyankopon eyiri hu adi kire Abraham so ti ase na Abraham gini die no boni se trene man eno ano. Amen. Amen. Entamu a wafofere emra na edikan sisi ya hu Nyankopon eti thou shall not have any other god before me, you know, and Abraham emfa no ho bio. Why? Because Nyankopon yi no ho adi a kire no eti ye beka kire obi bia la wo hu wo se bra munya hu Nyankopon no ye ma moso na wo so anya nyamne se de o ka Galatia 4:8 na fe ye ma hu Nyankopon ni Nyankopon hu me ade na mo dane akọ foforo se mo kosom ade na ni munya hu Nyankopon no ye de mo ko chemu o de unya hu na na ne nko bio enko hwe kire kwa agraja ni ye de ade foforo na e be kire o a ni we nhia bi etu ko so atena we hu ese da sha not a me say ete say Awurade mpaya bon me say asam no say yansma ma me kire wa say o te hu ani o wo mo e ka say ka san kire o ye fofili wie o mo wo sen ba ye mo bon pa nka say ye ja osu udi hu ntil wa hini ye mra ana Pentecost da na hini na ede o mo so lia say ye ja osu udi hu ntil wa hini ye de na osu ti wo kwa ni o ka say mo adwen ase wo e die ni kita won
Awurade me sira ma microphone yi o me hia wa microphone ba ko e na awurade de abro ne saka microphone ni wie be pa awurade me because wa bon pa yo me hia microphone no na e dey kita on microphone eti aseda na obeda the Paul say saka hini e wusu ya Hebrews chapter 12 verse 28 omu koso ambo ye ja wo so di ho ti wa hini emra ne saka hini na wi eti tie ni o ka kire o Hebrews chapter 12 verse 28 me kire o ase say nya hini aye wusu yi enti say ye nya hini aye de wusu yi e dey na wo so omu ye aseda accident ye dey come man bo se ke se mo yankobo aso failure mo enya ma ene se mo nsere mpa ye na emra mwasire na abawi a na akoso e sire se mpa ye my god that shall not unye hu nyankopon di ye de ahede bi ato so embago ni da so oh hu ani e de du because nyo betre mu bia nyankofro na wo so because hu nyankopon de was bra mu hu nyankopon musumo na wo su Galatians 4:8 oh my god mu hu nyankopon musumo na wo su wanya nyamne se enkoa hu nyankopon na de afa yi a wo hu nyankopon anase ahu yi aye de amen edien ni yese mfiti asede edien ni se mfiti asede hwe verse 1 na 4 no 4 na aka na hwe mfiti asede oye nyama nyina wura nanso adentia o ayemfo ya hye nenso o ayemfo any efie so hwefo bi ase e de kosi da bi agya na e de yankoi se wo ye den sa ade na oka ho ase wo de ye mfato ho se sa na ye so ye de den ye tia no adenti ye nkokwa wa ye nim nyankopon sakwala ni nim ni papa tweme akwala ni nim ni papa mewa onimu hwe obi aso ni obi ada obi aso ni obi ada eshaka biso dida amen o ya kokwa tuni mu aja say ye nkokwa no wo de ye den wo de ye hye wiase fiti ase de ne de e wiase fiti to aso ene de ade ko ye nkokwa no o de ye nkwa e hye wiase fiti ase de de Romans 7:14 o se de na o de ya hye ase Romans chapter 7 verse 14 twen me ho na tie o se ne nsa ma ye hu mu ade edien edien ne ye hu mu ade emra ne ye hu mu ade eti emra ho asem no wo ka to aso o se na me ye hu na o to me ashe boni ase ye nkokwa no o de ye hye wiase fiti ase de ne de na emra no ye hu mu ade e na wo de wo ye honam ni a ya ton wa hye de ase he for no how de to aso o be sini pio na ebi ni wi edu no ọba wo no e wodi ase eti ye nkokwa no odi ehye wiase fiti ase de na ase no na biri ni wiedu no onyankopon suma ne ba ọba wo no e be hye emra na ase e wiase fiti ase de na de ase so me de so me tu wana wo emra ase no onyankopon ye de ato so etan o kwan tan you know God no tan yakwa tran ho a ani daw so kosi daw be hunu no no ade ho won hu na koso a embago uwu ani e de ja kwan ishaka kiso dida amen tikasa ni eti wo yakwa onto se obe hunu nyankopon no eti o kan Isaiah 28 verse 9 na o se kasa bi wo ha Isaiah chapter 28 ni mudie wo mranu mo ne enso yentimi fa nkyere oda yentimi fa nkyere he Romans 7 what they can 2:17 in Mamiansa. Be Isaiah 28:9 verse 17. Verse 17. Yako. So our friend you daddy. Now the whole trim ran send your honor. Now who nyankopon so o mrensem du na home dai sinya onyanto yase o de eba koi. Now who ni ope koi. Now ni niema esunsumu power because ofrimramu achecho. Anyaza. Maza. Tie. Now the whole to ho so. Amen. Amen.
sɛ ne ɔka deɛ bɛwie o sɛ woyɛ onifira ni a wokyerɛ guadeɛ no a wokyerɛkyerɛ no wokyerɛ asan ma onifira kɔ wonim direction a wode obiara ɛkɔ tie so woyɛ onifirafo kwankyerɛfo woyɛ onifirafo kwankyerɛfo wɔn a wɔsum mu yɛ dɛ because mmara no kuta nepa ɛne san yɛ sunsum eti nepa no wɔ baabi ne sunsum no eti sɛ wokɔhyɛ mu a pɛpɛpɛ a wowɔ sum san wɔ ha mu eti wobɛhu sɛ mmara ni bia ɛtra hyɛ ɔbɛfa New Testament kakra ne wahwɛ so wɔde mmara no bɛyɛ adwuma yɛ sɛm tia so ɔhwɛ Kristo ho gyidie ɛhyɛn ka Kristo di daa wɔde ayɛ akyɛke wɔn paa aha kakra hɔ kakrafo eti yɛfrɛ mu Jew Christians ɔno a ɔnyɛ full Jew tɔ de aseɛ ɛna ɔno nso ɔnyɛ full Christian nti ɔyɛ Jew Christian ɔhyɛ ntɛm sɛ in case sɛ ɔsum kakra han nie eti aha twe ne baabi a de bɛwee ne bia na ɔkɔ kɔgu ha ho I tell you honestly esum ne han ni twaka esum ne han yɛ dɛ etu hyɛ mmara nsɛm du mu a wohyɛ sum ne han na ɔka bom tie wɔ se deɛ to a wɔn a wɔsum han ɛne deɛ bio woyɛ akɔkoawa ne yɛde wokɔhyɛ hɔ nti woso wokyerɛkyerɛ asɛ woka asɛmpa bia akɔkoawa woyɛ ɛnti na wohyɛ saa deɛ no ase ne wode yɛ nkyerɛkyerɛ Sunday school moahyia no ne wano ate no na wokyerɛkyerɛ nkwalaa ne nyinaa ɛno ɛkɔhyia sɛ na wɔkyerɛkyerɛ no neɛ ɔkyerɛ so nkɔsi hu mo ha ma mpanimfoɔ no ɛne yɛ sɛ monkɔboa mo ho ano monkɔsua yɛ nti woyɛ akɔkoa a ne yɛde wahyɛ mmara no ase ne wayɛ kyerɛkyerɛ ni so de adeɛ nti woyɛ akɔkoa kyerɛkyerɛfoɔ wohu sɛ nimdeɛ ne nokorɛ suban wɔ deɛ because mmara no yɛ huhum adeɛ ɛna mmara no kita ne pɛɛ bɛba ne ɛdeɛn na nyɛ suban no ankasa ɛnyɛ nneɛma no suban ɛne nneɛma no suban no ɛhyɛ mu hɔ a na agye yɛtwe pii eti sɛ wohu ɛnokora ne nimudeɛ ɛwɔ mmara no mu kwɛsɛ wɔ sɛ dɛ amen ti kasa ne adeɛ bi wom but yɛmaa authority so de aseɛ ne time nso yɛ so a yɛmaa nhu ne wɔ mu no eti until sɛ time na agya na ahyɛto hɔ no ansa na wasoma base kɔna kɔyi wɔ mu firi aseɛ sɛ ɛmaa ne saa woyɛ de la mo bɛtena mu saa de akɔwuo Ishaka Kristo di da eti ne Nyankopɔn eba be saa de we once and for good and me atro ho asɛm ato o finish bibi bia end onko so a wɔse masoma menkoa adifo aba mu saa nso mantimi ayɛ dɛ anti yo Ishaka Kristo di da amen mɛkyerɛ mu ne enti a ɔka sɛ kasa na mpa so mantimi ntie ɔkwan afa so yi ho adi kyerɛ adifo no a vision any dream na obi aso ne da yɛ no ɔka utimi ewe ne kɛse uji di akosi sɛn Jacob meka ne die menti a ɔso da ehu sɛ atwede bi firi asase so kɔpem soro ɛna abɔfo edi afusane ɛne ohu sɛ Nyankopɔn ɛwɔ atwede na tifisi ɛna ɔne na ɛkasa aku na atwamfo di we yo even though you no correct but that time who is your witness eti you be dey aju wadi eti won timi nyi won mu ni yentimi nyi won nsam ni ni awurade be ka kyerɛ sɛ masoma me nko adifo aba enso ma ntie wo ɛno nti ne wɔ sɛ wɔ no a yɛ dɛ pempe to pin amen amen na fe generation na eba ni nyina once and for good wa anyi anipa asamato mo die gaza ni ebe ye ni mo hyase na mo aye nkokoawa ene nkoa no ye yi mo afiri ase ni mo gya se kasa ye kagum so saa na mo so mo ntimi antwem ho mfiri ho Ishaka Kristo di da amen it was it here verse 9 when obeche ni mudie when ye be kire ni nimudie no ose na manso obo wate asenka no efo no Nyankopɔn be ho ate ase koi ose wona weka dufuo won ma ye de weka dufuo ose wona wate won afi mpokria no amen amen akokwa atwa nufu obi akokwa atwa nufu eti emra no enokra nimudie na ewo mra ni mo no ya ma hu da because so da so ye de na awurade bo modin twa onufuo pe so ti asia na fe ni eche se ye di ni mudie no mo aye de acho afe uhia aduane ya ye den ye na obenyi yi Ishaka Kristo di da amen mudie nyansa eti adidie na japade bia ho bia fe ni ye bedan na di acho because ene usomu abeyi na o ya kokoa ne dia se ne obekoso atena ho na amen amen anu nti ye nkokoa no de ehye wiase fiti ase de na eye emrensem du na ase se ye ntena ho ana owie wa anya ne kwa omo ya wenfo a ewe omo ne ta so mpie nko ba bia
umpie enko baabia ishaka bisori da Amen. nti nuwa mu no so tra ti ye be wo ato ewiase constitution ada ho nyina ehim baabia eni ewu ho o ma be no be di ewu edo ho be chew Uba kuro na edo becho. Eni na wo. Only say bi no afa Sunday no e na aye omo holiday. Homeda a de homo mfa nko adwuma. Eni bi no so kita Saturday no so ti ase. E na onso e de tete wo. Eti say pe ni aka ni nyina obi efolo. Nshaka gizuri da. Eti e kenten wo bi a ba bi e be wo ato bia. Eti nye bibia okobra na bete wo som abekirekire wo sa ade. The constitution of this world. Na ye pese ye je ko heaven a na ya fulfill am na fe o ko fulfillment ni mu. E wo se emra ni mu asentene ne e fulfill ma wo na nya tene no de e ko heaven. Se ye nyi wo a na watena constitution ni mu ana mo de constitution kwase yo. Amen. Amen. Muti enyansa. Enu tibra unim Nyankopon no ene ye de o share sa de na asa fe ni great essence de 480 no ko eti unim Nyankopon no akokwa wa na o ye ni ti ye ma o share bibia ase a wo ya na unim ene unhia aso se ye be kire because wa kasa ye kire wo a untimi mfa anye hwe because unya nyini Ishaka kisudi da. Eti ejao ma osumo won awusu onye enyame ne se de. Kosi ibre ben. Asinati awu Onyankopon. Afeya Onyankopon amamu ahunu no ahunu waja no. Anase Onyankopon mamu. Onyankopon so ahunu mu yi. Aden na modan ko bisaside. Aden na afe mu sa ko se emra no. Emfiti asede no. Eye mre. Na edi hia. Ase mu fi ase so fufuro bio. O so mre nsem. Asa efi ase so mre nsem du. My God. Ishaka kisudi da. Amen. Na Kristo wo no ti ase se. Obeye eden ne ma. Enu nti ne wo so obewu o. Enu nti ne wo so obewu. Tie kasa ni ye. Hwe Hebrews chapter 9 verse 15. Hebrews 9 verse 15. Dia oje ne papa ni ntimi ntina so onyi nipa. Aha, onya mewu ya Abraham no mo ye eden. Abraham mo ye eden nya oje. Ishaka kisudi da. Amen. Me bisa question. Say Kristo ba je obewu ansa no mo nya oje a. O mo ye eden ko. So mo nyina wu ja na ansa no ba. Eshaka kisori da. Amen. Masa wa hunu botai ti ne eye nibre ade ada ho a so obi di hu agro. Eshaka kisori da. Amen. He o se de. Hebrews 9 verse 15. Of eyi ti oya pa foforo ntem dinafo. Eyi ti e na oya apam foforo ntem dinafo sa aka ho. Kwai. No wo ye de ye ka pam ne mfumso mu die nti. Owu ye ne kan apam no e ho mfumso. A ne da ho a ya sha de na se a yetimi mfa anye hwe. Ene eto a ne ye koso e de. Eto. Eshaka kisori da. Amen. Tikata ni ehun funso a ye na de ade ye nyina no ehun oje ye nti ene obewu ye ni ebe ne de But when I go there to pade ni afre won no e na question. eti se ya no onye wu wie pe ema ni enka ye ntimi ni ho be mo no wo se ne ma nka mu ntimi ni ho be wo Moses mra mu no so de ase o kan as na as 13 verse 38 no se de Acts chapter 13 verse number 38 aha o se Every time who said, I'm very sure I can't go back to every actual. Now, never want to be the hope in myself, but moving now. Muntimi ni ho bi wo Moses mra ni mu nyina Or even a gala or didn't be hoping. ya for filiam nshaka kisori da Amen. ye be for filiam to nya for filiam mu wie pe Monko ne ye wode abani fulfillment ne ye ni wo mu ana mo twan amuntimi no ade oba ansa no so de ase ye enti agenya ba wie wada ade na di a kire wo eti obi anya ne ye de enkom no monko dibem monko na obi anya chefa e wo heaven eti owu ye no de e kan apam no mfonso ho oje eti afi agapade na ye bodin no so de ase wona ya bodin afre on bia no ensa be den e be ka boshen amen Amen. bo se se manya ko afo se enti sa se wa mewu ambasa de na ntwamu a anko na wie ye bepa se ye te ho a no obi enu ho a obetumi anya boshen ti ka se ni akwansidie ye wo tum pepepe a imo damrifa due ni da so ti ka se ni me be kire obegye wa sa de no wonche wo mu kura no afim ha eda Israel mu kura me se me be kire o ma ne so ade no o mo nti ade na ase eni ewu mu kum Jordan fo eni ewu Jericho na mo dwiri Jericho fo akum nyina na eni ewu so mo ni Nyankopon aye command o mu ku no asoma so kokoku Amalek oja ba ko pekura ni bufu ni se ade no wanse o nyina aya eni ewu ha
What the town no, what the town, Miss Obetin Sempa. Amen. Abraham wouldn't be Pocokum. Okoku ahene na oba ana Mikisadek ebesia ne saman and sane abodo eso omonwu na de eso no san shira ne koye si moni yo mi unya hu nya kokon kwaji o unya hu hwe sa ba bi o ma oduma na ye din keke hani pakwa suma hwade ya betu nipa so afi ye yi hwe bra ye bre nshaka gizo dida amen se jamu wo tena hokra munte hwia anka flesh memory sabi ya adwuma ne ko ka gospel no nko aye yi nyankopon akirem mo nya kwa heaven simple and then ye do akɔhyem ni ye de ahyem ye ni leti a ɔte wo nyina wa tensɛm a yaka ni no be ɔse menyi ne wona adwum mfirim memory na yema nshaka gizo dida amen bo saka se ma nyankopon tia amen eti ne ne ye twɛn se nyankopon ba de ebeba wiase na afi emre ni mu asentre ne no ayede abam ti kasa ni me ma one example me person teacher ni ameye no ene me say emra ne church for ma nshaka kiso dida amen nti teachings ni ye ene preaching na kabo to do ba bia was me breaking it down me mfa ho ne hours ye be bitim o o ti ase ye pa ma wi nshaka kiso dida amen ye ka se shadow a oh say ya no we are living under the shadow of death enti ni ye da no obi a wo da bia wo sunsum ase ka wo say one day is coming to you ne wo da ade cha na wasore hours kakra bi na akonya ye ma cheke owo hwe na wasan aba ade cha o mfa ho o ko adwuma o ko he ne bae da na akoda ye o kai wi ase bio o kai o ma no yire bibi bia la o sika na o bank o kai you are living under the shadow of what amen eti chira o say one day reality ne be there owo ne be ba no wo nya ba onkoso anda bio onna ni nyina be off because enana oda na shadow ema owo nshaka gizo da amen eti hwe Luke 1 according to Luke chapter 1 verse 78 verse 78 ose ye nya ko mo bro nya ba de yahye no no mu anu tina de che fi so be poye so anu tina de che fi so be pie so koi on wa titi sum owo susuma ase any owo susuma de ase tell you nation because any owo the shadow of death anu ndi oti ho na time so a o won ba bia mfa because any o pem ni say ya o kwaguja mi na eto aso 3 ja no afi bedu ba won ni say ya ye den okọ o na ahye ho uwu no we kire se owo da ho etwen o kwa we se wa ma nkwamu bi mu anu an ye je ho mi sisi ama bi because okra na pie enu ti na afi so a unsori bi mu because ni ho me pe enkwan na ewo mu okra na ama pa se wa ye de enu an jama du nyina ye be san akọ eti one day ni owu ye no ene okoso ada bi ena woda na adwu bi every day bi oda bi wa wie because wa fulfill it ne na pending no wa ye den wa fulfill it reality na ba it shadow na vanish amen amen bo se ke se manya gopo o je yansa eti ene pana wo mra ni mu enya pie be a shadow ni be dey tienie osmafo ne be ka famra no to amika eko 2 Corinthians 3 verse 17 2 Corinthians chapter 3 verse 7 yanko verse 7 asina so wo so na wa de nkyere kunche abo so nya enonyam na se owo som a ye de ntroye ekruchire wo de so abo so sa wo som no ne e wo de so abo so ne ni abopon so abo anya na ye chima na unu si ewo som yes the moment ya wo akasa san no you are living under the shadow of death no ade biala wo si onyankopon de bre obia edon no bia e shadow of that death now wo be kon because o twen wuwu eti ade bia de be bre obia eye ne e bata wuwu ho eye ne ye dwuma de bo wuwu because we need the shadow of life who the shadow of death because any it is a death there you need anything that's concerning death Romans 7 verse 5 hwadwuma ne mra na eye okwan bi so de boa wo honam no mu ese munye den amen mutie kasa because you are living under the shadow of death etinia onyankopon de ba and pana wo emra ni mu no so they are ontimi mfa ma because ade na wo mu sisi ade ase na wo hye so they are say oh wo sunsum ase ene ne uni life
eternal. If you don't need to say the mouth and a cry was seminum, a hunimodier. And now the ayatini, oh, they for him. God so are ye bagunia day. If the moment you're your bedroom, and if I don't know, oh, best set you free, a free hardy and hope pepe. Then I do my boss, no catch and no nimras and no adomination. Now a fena, what about the shadow of life eternal? Now, who he answer was here day and someone no creating a day. Actually, no, who prefer that record. Have it. Yeah, the best show. Ya for failure my say or should for failure mo isanka bi so di da obi enu obetumi afọ ono pen for failure it was for failure ma Abraham and obu ni section name ma Abraham that's all so we hu me ne die wa for failure enu am nti me pay so me for failure ma nti maba vision ayi me hu adi a cho say me enu onyankopon so ti ase onyankopon tweri ampon nanti manim ne ye de enu ano nti wa for failure ma Abraham nyanya fufuro nka ho na dia de da bi a no for failure ma no enu ne oni na gya no mo or see Abraham ye Joshua chapter 24 verse 1. He say na not you enti ono na asem we da no so that time and na asem we da so enyam so ahye de den tie o se de Joshua chapter 24 o kan ahinie famu a eyimusu tu o se emra bia na ho mo trene ni wunyanya trene na emfiri mra du pepe a onko so anhwe saa de ne kwan bio emu trene ne abeye wade a wo de beye adwuma emu enye eni ewunsa wale ne ye de da ho no amen amen tie o se na Joshua kwa Israel musia woni nya ba city na ofela ben for wa titi no atem for wa ahwefu ni hia no obegina onyankopon na Joshua ka che omani nyina se na Joshua ka che omani nyina se se na bi na onyankopon no sie asuoja na moja no Abraham neja na ho eja tera tena efititete na woso enyame foforo unya hu onyankopon no e woso ye de woso won na woso anya nyamle se de asuoja ho Abraham moja no woso enyame foforo eti se tam onyankopon de ahyede na ekoto ne so a obra wo se nkwaso no mu a e woso ka cha se enyanya foforo nka me ho but unya hu no so nti da oso eno ti ase ye hu se wo hyade bi ase so ti ase anya otufo nyankopon eti ye de to so ne jaje pese opra eti odi ade na kire obeto nu si wo so ano asem da so ne yamfa nkire wo so obebu obi ataje wo de ne fon so ye de eti fon so a wo ye ne ne de kire wo eti wo ti ho se kam o ti kokodoma ho wo ti fa anya hwe wo ti mi so wo problem no aje onu ahu mobo so ti ase ene agya ma mi hu we ti da o ka kire Moses se wonya manum adom se ene ma mi hu no eno ni hia me wani mu adom no de waka bet ma menya de ansa na me nsa ka adom no o ka Isaiah 33 verse 11 come na ti ka se ni o mu ni Moses Nyankopon ama na hu na ne o ka bi o ka ne pa o ka di gu so di bu atan keke nshaka bi so di da amen o di nyansa eno nti se ni ade ne koye ye eti wo se owo som ne ye den a ase na so woso na odi tire ku cha boso nya no nya be dai ba het nya no nya afi bo se ni ya ni wa nya ba e twam nti a fikira ni eti osom ane ewo ebopon so no eye owuo som ne ne da so enye nkwa nti no so amam na bia beje nkwa anka trene no muhunu ye nhyira so di da eti eye owuo som Nyankopon onim se eye osom a nti no da ode ba abufo no ode ba da o yi mra nsem do adi ni bu afu papa because ni asase woso ne apra na asisi ye edi no man ni dwane ye o mu nyina dwane ye cause ne nya abojo ono akasa so amfa ne ho ampie pefe odi sun o fra sun sentoma to se awurade a wogina sun ene o kasa ai den tin ne papa odi sun ba because ade na odi be mo ti sun ene odi sun ade na ye de ono so ne the rarity eti se mo hu ni hai pepe a ni odi bre mo no evaso ni so bio because mo nya hu na wie ni odi be ka che sunsuma no de ye de eti o ma mu hu no to hyesun ene odi sunsuma nan mam se afi mo nhwe no be de hu no eshanka ki so di da eti ni o to nyina eye owuo so owuo ho adwuma nko ana o mo ye because emra na kasasa eye operation so ti ase o mu a e ma mo so aba ma owuo krona amen anu nti ni Kristo wiase a na oba no oba beje wo afiri sa de ne ama wo afiri owuo mu aba nkom ti no bi obagina di bi oso wo twam afiri owuo mu ayede crossover no amen mu je nyansa verse 11 o se de verse 11 o se na se de e twam na me no nyam so a na eye den shadow bia ebetwam ti kaza ni eno de man kan kire okura no me bua shadow bia bi shadow bia wo pass away
Njaka Kisodida. Amen. Phobia, so who so wet, children. Oceanontem, Omano Matwana Sana, Abedinem, it's a betra. I'm a bridge of your Sana. Yeah, dear, dance here, Sabrina.